deja decir tan dramatica. Grito meet papa. Mayantras, yo, yacha, hecha, uno alpai de las escaleras, jadeando, por ira, mis costillas, grito banda dolor, por la patada, que mi hermano, Marcus mi, había, dado después, de empugarme, extendi, la mano con los, dedos, temblorosos, para tomar, mi teléfono, y intenter, marcar, al doyao, pero popa mi lo, arabado antes de que, pudiera terminar. Siempre, estás exagerando todo escupio, con desprecio, mi mama, Patricia suspiro Diaz, la entrada de la coquina. Sin, sequira, molstars en revisor. Si yo estaba romente. Herida. Mi lamo, Tanya Rodriguez y tangos shuju ecos. Vivo en Tucson. Arizona en, lo que, todos serían QEs, una casa suburbana normal. Desde afuera, probablemente parecemos una familia común. Popa trabaja como supervisor en Gravora Group, una empresa de manufactura. Mama es recepcionista, a medio tiempo en un consultorio dental. Marcus mi hermano de 22 años. Acaba de graduarse de la universidad, y volvió a casa mientras busca trabajo pero detrás de nuestras puertas cerradas, he vivido en el infierno por el ataque. Q, mi, deo de las no, few, la primera, vez que, Marcus mi, lastima, solo, few, la peor, hasta, mi había, empiado pork, lo choxin, queera mientras, subía la ropa, al segundo, piso, mira, por donde caminas, idiota mi gruno, y, luego, mi, impujo con tanta, fuerza, que road, por los 12 escalones de madera, cuando ligue al fondo, y sin poder respirar el baño, detrás de mí, y mi, planto su, bota, justo, en el costado, el crujido, que escuchme, hizo que el, estómago, se me que, pero esta vez, se sintió diferente mientras, yacha ahi viendo. Como mis padres desestimaban mi dolor como siempre lo hacían, algo frío, y calculador, se asentó, en mi pecho, la manera en que popa el teléfono, la forma en que mama puso los ojos en blanco, ante mi sufrimiento, finalmente, entendí, que ellos, nunca me, iban a proteger, eran parte del problema, esto ya no, era solo, Marcus siendo un abuso. Esto era una conspiración, familiar para mantenerme en silencio y sufriendo. Levantate y deja de hacer una escena ordeno papá. Depi sabra mi con los brazos cruzados tu hermano apenas te toca agrego como si nada. Mama asintió. En acuerdo ya dendos, volta hayasu, taza de café, honestamente, Tanya, qualquiera pensaría que alguien intentó matarte por la manera en que te comportas dio sin una pizca de compasión. Me obligue a levantarme aguantando un grito. Mientras mis costillas protestaban con cada movimiento. Marcus me miraba desde lo alto de los escaleras con una sonrisa satisfecha en ese momento, viendo como los tres ignoraban mi agonía, tomó mua decisión que lo cambiaría. Todo, documentaria, cada cosa, que me hicieron, reinaria, probusque. No pudieron, negar, ni explicar, y cuando tuviera suficiente, me asegura de que todos, enfrentaron, las consecuencias, que lavaban, ecos evitando, y los pensaban, que yo era, exagerada, y dramática. Estaban a punto de descubrir, lo que era el drama de verdad. Crecer en nuestra casa, siempre fue una pesadilla. Pero me tomo icos darme cuenta de lo anormal que era realmente mi familia. Marcus me había estado lastimando desde que éramos niños, y nuestros padres lo encubrían desde entonces.cuando, yo tenía ba y el shuyi. Me empujo tan fuerte de la bicicleta que termin con puntos. En la frente se cayó sola, la dio mama al doctor de las niñas son tan torpes. Cuando intenté corregirla, popa me aproto el hombro cantanta. Forza que me, dejo mortones, y me, susurro, que se contradicha, a mi madre. Mi quitaria, la mesada por a, mes.ese, patron se, repicio durante, toda mi infancia. Marcus me golpeaba, me empujaba,
o hacia cosas peores. Y nuestros padres o lo ignoraban por completo o encontraban la manera de culparme. Seguro lo provocaste tú, decía mamá. Las niñas son así se encogia de hombros popa cuando ligue a la secundaria. Ya había aprendido a esperar los abusos y aceptar que nadie me ayudaría. Letters pensaba que así funcionaban todas las familias, pero vivir en nuestra casa era como caminar sobre vidrios. Marcus había heredado el temperamento explosivo de papa. Y la indiferencia helada de mamá me corralaba en el pasillo y me golpeaba contra la pared. Si lo miraba mal, me hacía trapezar frente a sus amigos y se ría. Cuando yo caladers, una vez, cuando tenía, Sherlock, me lanzó en vaso a la cabeza porque cambié el canal de la televisión. El vaso se estrelló contra a pared detrás de mí y me cortó la mayula. Pero cuando mamá vio la sangre, solo suspiró y dijo que debía tener más cuidado con el vidrio roto. Lo peor no era el dolor físico, era el olor soldad mis padres me habían entrenado tan bien para cuidarme calada que nunca le conté a profesores, amigos o familiares lo que pasaba. Tenía miedo de que nadie me creyera. Y, siendo honesta, me daba vergüenza. Che clase de persona, deja que su propia familia la golpe sin hacer nada. Me sentía débil y patética justo como Marcus me decía cada vez que me lastimaba después de la preparatoria. Planeaba mudarme a la universidad, pero papa me convenció de quedarme en casa y asistir a la universidad comunitaria local más práctico. Dio así. Todos podemos ayudarnos. Lo que realmente quería decir era que querían mantenerme cerca como la servienta no pagada de la casa, y saco de boxeo personal de Marcus. Cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa, y soportaba cualquier abuso que quisieran lanzarme, pero algo dentro de mí había cambiado da ulas escaleras. Tal vez vio la forma en que papá me arrebató el teléfono impidiéndome pedir ayuda. Tal vez vio la absoluta falta de preocupación en el rostro de mamá mientras yo lujaba por respirar. O tal vez vio la sonrisa satisfica de Marcus mientras me veía sufrir, fuera, lo que fuera. Por fin entendí que esto nunca iba a menos que yo lo detuviera. Me habían subestimado durante su acos tratándome como si fuera de mil y tanta para defendome. Esteban a punto de descubrir destruir Esteban 3 días después del incidente en las escaleras. Todavía me movía con cuidado con las costillas doliéndome a cada respiro. Me las había vendado yo misma con una faja elástica que compré en la farmacia, diciendo al cajero que me había lastimado haciendo ejercicio. Los mortones en mi torso eran tanos espectaculares de morado y negro, pero nadie en mi familia se había molestado en revisar como estaba ni preguntar como mis sensulators. Esa indiferencia estaba a punto de convertirse en su mayor era empis, investigando las leyes de violencia doméstica en Arizona. Lo que descubrí me heló la sangre. Las acciones de Marcus no eran simples peleas entre hermanos ni disfunción familiar. Eran agresiones con agravantes delitos graves. La interferencia de papa cuando intenté llamar al zoyello obstrucción de justicia. El patrón de mamá encubriendo el abuso, la combroja en cómplice. Había estado viviendo con criminales toda mi vida y los me habían convencido de que era normal. Esa revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba sentada en mi habitación con la laptop abierta, leyendo estudio tras estudio que describía exactamente lo que mi familia me había ecos agresión agravada, abuso infantil, conspiración, intimidación, de testigos, la lista, seguía letters, cada accidente del que me culpaban.
cada vez, que me hacían creer, que estaba, exadaba, catamoritan, que me decían que debía esconder. Todo era evidencia de crímenes, serios pero también, descubre algo igual de importante, necesitaba pruebas. Documentation salida y innegable que mostrara el patrón de abuso, y la conspiración familiar para ocultarlo, Marcus era cuidadoso, me lastimaba donde no se vieran las marcas, y mis padres eran expertos en manipular para que creara problema era yo si quería hunderlos. Tenía que ser MC intelligent, que los esa no se hais mi primer viaje, y una sala de conduce hasta un hospital, al otro lado de la ciudad, un lugar donde mi familia jamás pensaría buscarme, la conti a la enfermera detrás que mi hermano me había impuriado por las escaleras y petido en las costillas. La describí la historia de violencia que mi familia había encubierto durante años. El doctor que me examinó fue minucioso y compasivo. Ordino radiografías que mostraron dos costillas fracturadas y tomó fotografías de los mortones que claramente indicaban que había sido partida mientras estaba en el suelo. ¿Has considerado presentar una denuncia? Me preguntó con suavidad el Dr. Williams. Este nivel de lesion por parte de un familiar es preocupante en no respondí con pero ahora estoy documentando todo el asunto. Y se aseguró de que los informes médicos dejaron claro que mis lesiones eran consistentes con violencia doméstica. También me dio información sobre recursos locales y grupos de apoyo. Por primera vez en mi vida, un adulto estaba tomando mi dolor en serio y tratándolo como el crimen que realmente era. Mientras conducía de regreso a casa esa noche con los informes médicos escondidos con cuidado en el coche, sentí algo que nunca había experimentado antes. Esperanza. Mi familia pensaba que tenía todo el poder que podía hacerme daño. Estaban a punto de descubrir que su víctima de su cosa se había convertido en su peor pesadilla 2 semanas después de mi primera visita al hospital. Marcus me dio la oportunidad perfecta para reunir más evidencia. Estaba en la cocina la escena cuando él entró furioso molesto por algo que había pasado en una entrevista de trabajo de letters. Lo habían recazado para un puesto en Drift Shade Limited. Y, como siempre Marcus necesitaba a alguien en quien descargar su frustración. Todo esto es de culpa. Soltó con rabia, acercándose a mi mientras revolvía la salsa de pasta. Si no tuviera que lidiar con tu constante drama en esta casa, podría concentrarme en mi carrera. Mantuve la voz tranquila, sabiendo que estaba siendo grabada por la pequeña cámara que había escondido detrás de la cafetera. El día entera no sud de tu oblas, Marcus. Yo no he hecho nada que interfiera con tu búsqueda de empleo. No me vengas con esa cara de inocencia. Impugandum, hacia, atrás, contra, el mostrador. El board se incrustó en mi espalda, pero me obligue a no reacción. Todo sería mejor si simplemente desapareceras. Escupió Marcus con rabia. Me agarró la muñeca y la torció hasta que soltó un lladeo. Luego estepo mi mano contra la hornilla caliente de la estufa. Grit con todas mis fuerzas y me alejé bruscamente, apretando la palma quemada contra mi pecho. El olor a piel quemada llenó la cocina mientras las lágrimas me corrían por la cara por el dolor. Pero Marcus solo se quedó ahí viéndome con una expresión satisfecha. Upsteo con burla. Tal vez deberías tener más cuidado con la estufa. En ese momento, Papa entró, eco en vistazo, ripido a mi mano quemada y a postura
defensiva de Marcus, y de inmediato se puso de lado de su hijo dorado, tue paso, aquiet, preganto pero su tono de java. Claro que ya me estaba, culpando a mí, y la se quimo por torpe, mincio, Marcus con, total naturalidad. La advertí que la hornilla estaba caliente, pero no me hizo caso, popa asincio, como si todo asincio, como si todo como si todo tu eso. Tuviera sentido aunque la marca roja en mi muñeca cantaba una historia completamente diferente Tanya. ¿Cuántas veces tenemos que decir que prestes atención cuando estás cocinando pudiste haber encendido toda la casa? Lo Meyer incredula. Mi mano palpitaba. Ya empezando a empellers. Por la quemadura. Yol me estaba dando un sermón sobre tener cuidado papá me empujo y me forzo la mano contra la hornilla. Mira mi muñeca puedes ver claramente las marcas de sus dedos. No vio nada. Dio friamente, sin molestarse, sequira en mirar. Y me está cansando que, siempre trates, Demeter en problemas, a to her, tal vez, si aprendieras, a hacer responsable datos en, lugar de culpar a los demás. No tendrías, tantos accidentes, mama aparicio en la poro. Evalue la situación, en segundos, y se unio de inmediato, a la campaga de gaslighting. A. Tanya otra vez? No. Cuantas veces MSVs, elastimarty y trader, de culpara Marcus Yaiz, vergonzoso senti como, la rabia familiar se acumulaba en mi, pecho pero, esta vez de converta, en lágrimas, frustradas, la canales en una. Determination halada que pensaron que habían, que creyeron que sus mentes eran convincentes, la cámara oculta, lo había capturado, todo lo, agresión de Marcus. Meet. Explicación clara de lo que pasó. Y como ambos, padres desestimo, bonde inmediato, a la evidencia, obvia es, videoseria, devastador. En, una corte, tienen razón, envies, baja, acunando, mi, mano quemada, debería, tener, cuidado. Los tres me miraron sorprendidos, por mi, repentina docilidad. Pero Marco se, recuperó, repito y esposo, una sonrisa burlona, por fin estas, aprendiendo la lección. Tal vez ahora digas, decir tan, dramática por cada, tonteria asenti sumisa, y me disculpara ir, a pasar agua fría, sabra la quemadura, pero mientras me quedaba de pie junto, al lavabo del babo observando, las ampollas formarse en mi palma. Sonre por primera vez en semanas, elos pensaban que me habían roto. Que sus tácticas de intimidación, finalmente habían funcionado. No tenía ni idea de que me acababan de entregar la prueba incriminatoria hasta el momento la cámara había captado. Una agresión criminal en toda regla, presentada por dos adultos que conspiraron de inmediato para encubrirla. Tres delitos en uno solo. Mi familia estaba construyendo su propia sentencia de prisión. Un incident brutal, a la vez. Finalizar. Mi segundo. Mis de recolección de pruebas. Ya tenía informes médicos, de cuatro hospitales, distintos grabas, acutas de tres agresiones, separadas y un diario, detallado, documentando, icos de abuso. Pero sabía que necesitaba algo más dramático. Algo tan claro y innegable que incluso el fiscal escéptico se indignara y Marcus. Como siempre, estuvo feliz de proporcionarlo ocurrió un martes por la noche a finales de septiembre. Estaba estudiando para un examen de criminología, una clase en la que me había inscrito específicamente para entender mejor el sistema legal que planeaba usar en contra de mi familia. Marcus irrumpió en mi habitación sin tocar claramente buscando pelea baja esa música, balbucio, aunque no había música, no hay música. Marcus con calma asegurándome de hablar claro para el micrófono, escondido en mi lámpara de escritorio, tal vez deberías
adormir.su rostro seo anti mi sugerencia, y vi como la furia familiar se incendia, en sus hoyos, no me digas, chohacer, mocosa, estoy harto de tu actitud se lanzo hacia mi, y mi, do una bofetada, tan fuerte que vi estrellas. Tai de costado desde el escritorio golpeando el hombro contra la esquina de la comoda. Pero en vez de cuadrarme tirada como solía hacer mi levante huilo, en frente de nuevo, hizo dolio, Marcus, porcho, mi golpiste. Porque lo marachas, gruno avanzando, hacia mi, y, pork puedo, che, vas, a hacer, corre, lorando, con mami, y papi. Las dos sabemos que ellos, no les importa un carajo, tas lágrimas, falsas, mi aguero del cabello, y mi estrello, la cabeza contra la pared. Cuando mi doble del dolor, mi doo patada, en el estómago, tai el suelo, genuinamente herida pero, también calculando como se varia, esa grabación, anti un jurado, Marcus, borracho, y, violento, disfrutando, claramente de mi dolor, y, presumiendo, la indiferencia, de nuestra, familia, anti mi sufrimiento, era por favor, pora, jadi, manteniendo, en personaje como la víctima, indefensa mientras, mi cámara, oculta cada segundo, no hais, nada malo, exists, respondió el con odu, dandom otra patada, eso ya es, suficiente, few. Entonces cuando escuch pasos, en el pasillo, y en cuestión de segundos, nuestros padres, aparecieron en la puerta de mí, por un instante loco, pense que tal vez, solo tal vez, intervendrían, que finalmente verían, a su hijo, por el monstruo, que realmente era, pero, no. Mama parecía, molesta, por la, interrupción, y, popa Lucia aburrido, tu es, todo este alboroto. Pregunto papa como, si encontrar, a su hija, golpeada en el suelo, fuera solo, una molestia menortaña, se queo y empiezo a lor mincio Marcus confesó, está siendo dramática como siempre. Los mir desde el suelo. Mi rostro, ya hinchado por el golpe, con sangre escurriendo, desde donde mi cabeza había, golpeado, la pared esta, mintiendo, DJ, con voz débil, mi golpeo. Y mi pateo, usted, lo vieron parado, sabra, mi cuando, entraron, mama rota, los hoyos teatralmente, Tanya, esto ya es ridículo. No puedes seguir inventando historias cada vez que teens, un accidente. No, somos estúpidos, tu madre tiene razón, asintió papá. Estamos cansados, de que nos manipules con tu constante actitud de víctima. Marcus solo intentaba a levantar y, de algún modo tú convertiste en espectáculo el nivel de gaslighting era tan extremo, tan obviamente coordinado, que por poco, mi eco, a reír, básicamente estaban confesando una conspiración frente a la cámara, mostrando con claridad como se habían entrenado ass mismos para negar la realidad cada vez que Marcus me agredia ningún jurado en el mundo creer que este nivel de crueldad era normal o aceptable. Lo entiendo dhnvas baja levantandom, lentamente dels lamento haber cursado tanto drama. Los trece veren satisfechos con mi aparente rendition. Sin sospecar ni por un segundo que acaban de grabar sus propias confessions de ecos, de conspiration criminal, la última pieza de evidencia que necesita. Lego a principios de octubre, exactamente, 3 meses después de haber comenzado mi campaña de documentación, había estado visitando diferentes salas de emergencias en todo Tucson, construyendo un historial médico que mostraba violencia creciente y heridas cada vez más creativas. Cada visita al hospital se sumaba a mi archivo de pruebas y cada médico que me examinaba se mostraba más preocupado por las señales evidentes de abuso doméstico, el gran avance lego, cuando Marcus perdió los estribos por algo completamente trivial,
Mi había terminado la leche para mí, serial explodo con una violencia que incluso a mí me sorprendió. Sacando un bait de béisbol de su armario y amenazando con darme una lección permanente, lo que él no sabía era que, la semana anterior, había mejorado mi sistema de cámaras ocultas, instalando dispositivos de alta definición que capturaban video y audio con una claridad cristalina crees que eres tan lista. Rugio agitando el bait a centímetros de mi cara. Crees que puedes tomar lo que se te de la gana sin ya me can't detener paciencia contigo retrocedí hasta pegarme a la pared. Genuinamente aterrada, pero también pensando en cómo se vería esa grabación en una sala de juicio. Un hombre adulto amenazando con un arma a una adolescente que solo trataba de aliarse. Era el tipo de escena que haría salivar a cualquier fiscal Marcus por favor. Dij asegurandome de que me vas cuidara, clara para el micrófono oculto. Voy a comprar ms leche. No fue mi intención usarla toda demasiado tarde para disculpas gruno el y lanzo el bait, incrustándolo en la pared de pocos centímetros de mi cabeza. Pedazos de yeso cayeron sobre mis hombros y no pude evitar gritar de miedo. Few entonces, cuando nuestros padres irrumpieron, atraídos por el vieron a Marcus con el bait en la mano, vieron el agujero en la pared donde casi me había golpeado la cabeza, vieron mi cuerpo encogido temblando de terror, cualquier padre razonable se habría horrorizado, habría intervenido de inmediato para proteger a su hija, pero no ellos, popa, moro, molesto, el dono, en la pared. Marcus, ten cuidado con esa cosa. Estás haciendo agujeros. El mi hizo perder la paciencia dio Marcus. Como si eso justificara un intento de agresión con en arma mortal. Nunca piensa en nadie msq en la misma mama asintió comprensivamente a su hijo sabamos que puede ser frustrante. Carico pero trata de no donar la casa cuando ledies con su comportamiento las mira con asombro. Estábamos por el daño estético en la pared que por el hecho de que su hijo casi me aplasta el cráneo con un bait. El nivel de disfunción era tan extremo que parecía irreal. Vieron lo que acaba de pasar. Pregunt con la voz temblando por la emoción real. El casi me golpea con es bait. La pared está destruida por fallo por centímetros. No sees dramática, Tanya Duyo, Mama Con, Discano, Marcus, claramente, solo intentaba llamar tu atención. Tal vez, si escacaras desde el principio, en lugar de decir, tan turca, no tan, que levantar la voz, repeti, incredula, me lanzo un bait a la cabeza, no veo, ningún bait, dio papa, con frialdad, aunque Marcus, seguía teniéndolo en la mano. Y no veo, que estés harita todo lo que veo. Hizo trata tus actuations, para llamar la atención. La negación total de la realidad era tan descarada, tan perfectamente documentada por mis cámaras, que sup que, por fin tenía, todo, lo que, necesitaba.tres, meses de recapitulación sistemática de pruebas. Me, habían, dado un caso, hermético que ningún abogado defensor podría desmentir. Mi familia acababa de terminar de construir celdas de prisión, una mentira. A la vez el 15 de noviembre. Exactamente, cuatro meses después, de que Marcus me empuñara por las escaleras, camin hacia la oficina del fiscal del condado de Pima con un portafolio lleno de evidencia que destruía la vida de mi familia había agendado la cita con el pretexto de denuncia violencia doméstica continua, pero lo que en realidad entregué fue un caso criminal completo con historiales médicos videos como prueba y documentaci o un detallada que abarcaba ecos de abuso. La fiscal Janet Morrison,
escucho con asombro crescente, mientras la presentaba, pasó a paso, cada una de las pruebas organizadas. Los registros médicos por solos pintaban un panorama aterrador de violencia en aumento, pero las grabaciones en video eran devastadoras. VHO, a Marcus agrediendo mientras nuestros padres lo encubrían, dejó incluso a la fiscal con experiencia visiblemente afectada. Este es uno de los casos de violencia mejor documentados que he visto dio revisando las fotografías de mis heredas. El patrón de agresión. Y la conspiración. Familiar. Están clarísimo. Definitivamente, podemos presentar cargos penales contra los tres la entregu las memorias, USB con horas de grabaciones, ocultas los videos, muestran no solo las agresiones físicas, sino también como se ponían de acuerdo para mentir, me han hecho creer toda mi vida que esto era normal. Morrison asintió con gravedad mientras revisaba mi cronology letters, agresión con agravantes, conspiración para cometer agresión, obstrucción a la justicia, intimidación de testigos, hablando de cargos penales serios estes, preparada para testificar contra tu familia en la corte. Absolutamente respondí sin duda. Vaya, me han hecho suficiente daño, esa misma tarde Morrison presentó mis pruebas ante un gran jurado, las acusaciones, legoran 3 días, después Marcus fue acusado de agresión con agravantes, violencia doméstica y uso de en arma peligrosa. Popa fue acusado de conspiración y obstrucción a la justicia. Mama enfrentó cargos como cómplice y por conspiración. Cada uno de estos delitos podía llevarlos a prisión. Los arrestos ocurrían simultáneamente un jueves por la mañana, mientras yo estaba segura en la escuela. Cuando regresé a casa las patrullas ya se habían ido y la casa estaba vacía. Los 19 ecos de terror en mi familia finalmente habían terminado. El juicio duró 2 semanas y yo testifiqué durante 3 días completos. Sentarme en esa sala mirarlos de frente mientras relataba ecos de abuso conductual clínico de burra haber sido aterrador. Pero en vez de eso sentí una calma enorme mientras veía como sus rostros se desmoronaban con cada prueba presentada. El abogado de Marcus intentó hacer las agresiones como peliosas, unas creaciones como pelios, cicadas de se derrumbó cuando la fiscal reprodujo el video donde él me amenazaba con un bate de béisbol mientras yo me acurrucaba contra la pared. Las expresiones horrorizadas del jurado dejaron claro que no comprarían la excusa de cosas de chicos. El abogado de mi padre de mi contra dio que nunca presenció violencia que siempre legaba después de los accidentes, pero la fiscalía esa mentira mostrando grabaciones de él observando las agresiones y colaborando en su propia vez minimizando mis heredas lo condeno por completo.la. Defensa de mi madre fue la más patética. Su abogado trató de pintarla como una madre ingenua manipulada por un esposo dominante y un hijo violento. Para los videos la mostraban participando activamente en la manipulación, a menudo siendo la primera en culparme y justificar a Marcus. El jurado deliberó menos de 4 horas. Marcus fue condenado por todos los cargos y sentenciado a 8 ecos de prisión. Papa ecos por conspiración y obstrucción. Mama fue condenada a 3 ecos por ser cómplice las palabras del juez al dictar sentencia dejaron claro que encontraba ses crimes y especialmente atroces por la relación familiar y mi edad. Mientras los alguacils se lavaban a mi familia esposada. Marcus me miró por primera vez con algo que nunca había visto en el miedo. El monstruo que me había atravesado durante 19 ecos ahora tenía miedo del poder de su víctima.
y la errónea era delicios, las consecuentes llegaron rápido, y sin piedad, Marcus lo pasó, mal en prisión, su arrogancio, lo convirtió en blanco de otros reclusos que no toleraban a los que agredían mujeres. Papa perdió su trabajo en gravora group cuando se supo su historial criminal. Y su pensión fue embargada para pagar mis gastos médicos. Mama fue rechazada por vecinos y amigas que no podían creer que hubiera ayudado a encubrir la violencia de su hijo. Pasaron 19 años construyendo una red de crueldad. Y ahora pasarían años pagando por ella. Entre rajas, yo, por mi parte, me transferí a la Universidad Estatal de Arizona con una beca completa para sobrevivientes de violencia doméstica. Estudio justicia penal con el objetivo de convertirme en fiscal. Algunos dicen que la venganza me consumió, pero yo prefiero llamarlo justicia después de una vida entera, siendo llamada débil y dramática. Probe que la chica calada, a la que siempre subestimaron, era su mayor